afternoon from Douala, Cameroon's economic capital city, Equinox Central News Desk. You are on to our third and last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissar. Julien Bert-Bissar, bon après-midi. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Tout d'abord, cet événement le plus attendu en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara reçoit Laurent Gbagbo ce jour au palais présidentiel, 10 ans après la crise post-électorale. C'est la première rencontre entre le chef de l'État et son prédécesseur depuis le retour de ce dernier en juin, après son acquittement des accusations de crimes contre l'humanité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et sur le plan national, vous l'avez certainement remarqué depuis plusieurs mois, le riz connaît une augmentation significative qui n'est pas du tout du goût des consommateurs, encore moins des vendeurs. Ces derniers pointent un doigt accusateur sur l'administration douanière qui impose des taxes toujours plus lourdes aux importateurs. Le constat a été fait par nos reporters d'Alastiana et Sedingding. Dans un communiqué produit par le ministère du Commerce, ce dernier fait état d'une augmentation significative du prix du riz sur le marché et impute cet état de choses à certains grossistes. Une augmentation qui atteint dans certains cas la barre des 2%. Si cela peut paraître insignifiant, dans les faits, c'est un véritable caillou dans la chaussure des Camerounais. Le riz est de plus en plus en train de grimper. Le riz est quitté de 125 à 175. Alors que c'était ce qu'on pouvait facilement se débrouiller quand ça n'allait pas à la maison. Maintenant, là, pour manger le riz, il faut réfléchir. D'habitude, on achetait le kilo de riz à 400. Mais je viens acheter le riz aujourd'hui, on me dit que c'est 500 le kilo. Le riz a augmenté depuis. Même les petits sacs, là, il y avait 3500. Il y avait les sacs de 4000. Actuellement, le riz de 3500 est monté à 4000, 4500. Donc le riz est devenu cher. Bon, le riz a augmenté. D'habitude, je prends ça à 125. Aujourd'hui, je suis arrivé, on m'a dit que c'est 150 la boîte. Bon, ça nous effraie, quoi. Les choses augmentent de jour en jour, on ne comprend rien. Autant de questions qui trottent dans la tête des consommateurs. Les commerçants, quant à eux, jettent la responsabilité à l'administration douanière, dont les charges fiscales viennent littéralement tirer une balle dans le pied des importateurs de riz. C'est la douane. Il faut que l'État essaie de voir le problème, c'est la douane. Tant que la douane est élevée, le riz va être toujours cher. Le problème que maintenant, quand avant on achète le riz à 15 500 ou 16 500, et là maintenant ça a devenu 20 000, 23 000. Quand avant on vend ça à 150 francs, la boîte. Et là aujourd'hui, tu ne peux pas vendre la boîte à 150 parce que le prix a augmenté. Maintenant on vend la boîte à 175 pour t'en sortir. À côté des charges douanières, un autre ingrédient se rajoute aux difficultés des commerçants, comme un cheveu dans la soupe, notamment les contrôleurs des prix du ministère du Commerce qui se frottent les mains. Quand les gens de contrôle de commerce entrent ici, ils demandent le prix, nous on vend cher. C'est pas cher, il faut savoir que donc parce qu'on a acheté trop cher. Nous, on n'a pas de moyens pour vendre ça moins cher. C'est des contrôleurs de prix là, parce que ces gens-là nous nuisent sur le marché. Ils nuisent tellement que ce n'est pas bon. Et quand ils arrivent ici, moi je les envoie, allez voir les grossistes à Moupi, allez voir les importateurs, ils ne vont pas, ils viennent que nous nuisent, il faut que vous leur donnez de l'argent, ou bien ils écrivent. La dernière fois, ils m'ont écrit, ils ont écrit, je suis allé payer 100 000 francs. Si vous achetez un sac de riz à 10 000 francs, vous allez le revendre à combien? À 10 500 francs, parce qu'il y a ton transport. Mais ils exigent qu'il faut que nous on vend le riz de 10 000 francs à 9 000 francs. Pour payer, j'ai dit que ça ne peut pas marcher, ils ont écrit. Je suis allé payer chez eux à quoi? 100 000 francs que j'ai payé à la caisse. Pendant ce temps, c'est l'incompréhension du côté des consommateurs. Avant, avec 1000 francs, facilement, tu pouvais sortir le riz. Maintenant, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire avec 1000 francs. C'est difficile, les gens ont perdu leur travail. On augmente le riz qu'on pouvait facilement tourner avec le poisson sec, l'huile et manger. Maintenant, c'est plus possible. On va dire que c'est maintenant la nourriture des riches. Une flambée des prix des denrées de première nécessité qui pousse les Camerounais à se demander si l'horizon 2035 ne sera pas l'horizon de la faim.
Outre le riz, cette flambée des prix observés sur le marché touche d'autres filières, entre autres les oléagineux et le ciment. Et de l'avis des experts, la maîtrise de cette inflation n'est pas pour demain. Évocation dans ce reportage de Cédric Chouna, Achille Kamga. Il y a quelques semaines encore, une mise en garde du ministre du Commerce adressée à la société cimenterie du Cameroun au sujet de l'augmentation du prix du sac de ciment sur le marché défrayait la chronique. Le prix était ainsi passé de 4 600 à 4 800, voire 5 000 francs CFA dans de nombreuses quincailleries. Conséquence d'une révision à la hausse du prix de cession de ce produit aux détaillants. Les producteurs, eux, pointent du doigt le coût des matières premières, elles-mêmes qui ont flambé, le fret qui coûte plus cher et les droits de douane. Outre le sac de ciment, il a été observé une flambée de prix en général des denrées de première nécessité dans les marchés. Plusieurs raisons expliquent cette inflation. Le Cameroun dépend fortement, presque à 80%, de l'importation pour les besoins de consommation de plusieurs biens. Et donc, lorsqu'il y a pénurie de l'autre côté, lorsqu'il y a ralentissement de production, n'est-ce pas, de l'autre côté, vous pouvez comprendre la variante d'ajustement, ce qui fait que ces pays-là doivent d'abord satisfaire les besoins locaux et ensuite satisfaire les demandes, ceux qui payent, en fait, je vais dire ceux qui payent mieux. Et donc, ça fait que nous, les pays africains, les pays comme le Cameroun, nous souffrons un peu dans la demande. Et le fait qu'il y ait un ralentissement des mouvements de bateaux, ça fait en sorte qu'il y ait également un ajustement de prix au niveau du transit. Si vous prenez le cas du ciment par exemple, nous importons le clinker pour faire le ciment. Vous allez prendre par exemple les huiles en vrac par exemple qui coûtaient 1500 francs la bouteille, aujourd'hui coûtent 2500. Vous voyez l'augmentation. Selon des économistes, la maîtrise de la hausse vertigineuse des prix sur les marchés camerounais n'est pas pour demain. Car, malgré l'alerte lancée il y a plusieurs mois, le gouvernement n'a pas su anticiper. Tant que nous n'allons pas réussir à aiguiser, à booster l'outil de production locale pour pouvoir améliorer la production locale et faire en sorte que l'essentiel en substance de nos biens et services pour la consommation domestique soit fait sur place, nous allons toujours souffrir à chaque fois qu'il va y avoir la moindre conjoncture sur le plan mondial. Nous allons toujours en pâtir. Malgré les concertations du gouvernement avec les acteurs et opérateurs économiques des secteurs concernés, la hausse des prix fait de la résistance. Il faudra prendre des mesures concrètes au-delà des simples réunions. La gestion des variables d'ajustement des prix sur le marché, ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas un décret. Il ne suffit pas de dire que ça ne va pas se faire. Il faut mettre en place les conditions pour que cela ne se fasse pas. Notre gouvernement, je le dis, n'a pas ces moyens. Parce que rendu au 3e trimestre, nous entrons déjà dans le 3e trimestre. Je ne suis pas sûr que le gouvernement a déjà pu mobiliser les 2/3 de son budget. Je ne suis pas sûr. Et donc, si sur 5 000 milliards, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore mobilisé 3 000 milliards, vous croyez que c'est en accordant des subventions, des exemptions de douane, des allègements fiscaux, en rétrécissant l'assiette fiscale, que le gouvernement va réussir à mobiliser le budget? Non, il ne peut pas. En attendant de stopper la saignée, les Camerounais doivent continuer à serrer la ceinture pour survivre au quotidien. Près de 46 milliards de francs CFA a justifié par le ministère de la Santé publique. Cette administration a du mal à expliquer cette somme mise à sa disposition par avance de trésorerie avant la création du compte d'affectation spéciale. C'est l'un des points saillants du rapport du ministère des Finances sur la gestion du fonds spécial de lutte contre le coronavirus. D'autres précisions avec Donald Brice-Camgan et Georges Mitterrandal. Le rapport du ministère des Finances comporte 3 parties. Le document présente le dispositif institutionnel et technique mis en place par le gouvernement pour faire face au coronavirus, l'exécution budgétaire des allocations de fonds aux départements ministériels et la situation détaillée de chaque administration concernée. Mais il rend surtout compte de l'exécution financière des programmes, actions et activités du compte d'affectation spéciale dédié à la lutte contre le coronavirus pour l'exercice 2020. Le cas du ministère de la Santé publique focalise particulièrement l'attention du rapport. Le ministère de la Santé qui a bénéficié à la différence des autres administrations d'une avance de trésorerie. Elle devait permettre à ce département ministériel, explique le MINFI, de faire face à l'urgence sanitaire en attendant la mise en place de tout le dispositif de riposte. Une avance d'un montant de 45,89 milliards de francs CFA.
Ces dépenses faites en urgence devaient être régularisées une fois le dispositif de réponse mis en place. Le ministère des Finances dit attendre jusqu'à ce jour les pièces justificatives auprès du ministère de la Santé publique. Le MINFI, qui indique avoir saisi au mois de janvier de l'année en cours son collègue de la Santé publique afin d'obtenir ces pièces. L'autre plaie de l'exécution financière du compte d'affectation spéciale, c'est la méconnaissance des procédures. La conséquence, c'est le faible taux de réalisation des dépenses d'investissement. Sur une prévision de 48 milliards de francs CFA, seulement 15 milliards ont été ordonnancés à la fin de l'exercice 2020. La faute à la faible appropriation des procédures du compte d'affectation, mais également les lenteurs dans le processus de contractualisation. À titre d'illustration, le programme 974, intitulé Résilience sociale, n'a été ordonnancé qu'à hauteur de 39%. Doté d'une enveloppe de 41 milliards de francs CFA, il est exécuté par le ministère des Affaires sociales, le ministère des Enseignements secondaires, le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie, entre autres. Pour le reste, 161 milliards de francs CFA de dépenses ont été ordonnancés en 2020, un montant de crédit de 116 milliards de francs CFA ont été payés, un montant de 12 milliards de francs CFA reste à payer, mais en attente de pièces justificatives des bénéficiaires. C'est avec ce reportage de Donald Brice Kamgang que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bird beside. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. Retired Chief Justice, former Chief Justice, prominent opinion leader in Cameroon, retired attorney and former Member of Parliament, Barrister Aya Paul Abine, says the appellation Anglophone crisis is no longer appropriate as the Anglophone regions of Cameroon are into a full-blown war. Barrister Aya Paul Abine says what started as a crisis in 2016 has rapidly metamorphosized, and today neither government's military option nor the separatist military response can boast of progress. Speaking on Equinox Television's elite program La Verite en Face on Sunday, Aya Paul Abine, like the United States of America, says he sees no victory with the military option taken to end the conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. He believes that only dialogue can end the conflict. He goes further to say that he has a structure of what a genuine and meaningful dialogue should look like, a dialogue that will first of all permit the Anglophone community home and abroad to meet and discuss the way out by choosing those who should be their representatives and also what they want with regards to their future. Above all, in the set inclusive and all Anglophone pre-dialogue meeting, Aya Paul Abine says it will permit an adequate review of the root cause of the current conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon, which he traces back to the United Nations Resolution 1606 of the 21st of April 1961. Aya Paul Abine says the Swiss initiative is not worth it, as the conflict in the northwest and southwest regions needs a stronger mediator, stronger than the Swiss non-governmental organization. He says talks of ongoing background negotiations with selected leaders and individuals is unfortunately another failed divide and rule strategy from the Yaoundé government in Cameroon. In the following extracts, Barrister, former Chief Justice, retired attorney Aya Paul Abine comes back in details to some of the key points in the course of that program. And then somebody would ask you, has the state made any progress? This is the same question. We're in a stalemate. Let me tell you that America, with all their technology, told our government that you cannot defeat a guerrilla, you cannot win a guerrilla war. And that is the fact. Years before this conflict started, I kept writing on the merits of dialogue. So long as we don't do this, we are just killing and killing wantonly, just killing for the fun of it. I have continued to tell the government of Cameroon, the only solution is to allow the Anglophones to meet
those on the territory and those outside to determine what they want. And they will choose those who can speak in their name. Many people make noise. I do not know whether their own law was read upside. The federal constitution was enacted by East Cameroon Assembly. The federal constitution. Is that binding on Southern Cameroon? So there is no document for now, and until we go back to resolution 160815 of 21st April 1961 to tackle the root cause. I fear for the future. And we have to be very careful now, because when you see these small boys flying planes with remote control, let us not allow this thing to continue. Let us resolve this issue at this level, as I argued that we should resolve at the level of the dialogue, and nobody listened. And the increasing illegal importation of firearms into the northwest region of Cameroon is a growing concern, and is feared to be a fact that can become a serious threat or very dangerous to the already disturbing security situation of the northwest region and the rest of the Anglophone regions of Cameroon. With this regard, an elected member of parliament, Honorable Adamu Edward Lambe, member of parliament for the Dongamantu East Special Constituency in Nwa, raises an alarm to this regard and says if nothing is done, the situation might get just out of hand. He was speaking to Babla Jonathan on the televised program The Inside on Sunday. This crisis we have in North and Southwest, if you saw the type of guns the boys had, they were the guns we use. You are from Bali, the guns we use for our kradai, what we used to call in the local language chapboom. Okay, they were local arms that were manufactured by us. Mr. Badla, if you see the separatists nowadays and look at the arms they have, Mr. I'm sure that some of them are even more armed than some of our military. Because you look at the sophisticated arms they have, and with the technologies they have developed of late, I bet you if the borders continuously left porous as it is, I fear that almost all those villages in Northwest will be flooded with arms. I mean, especially from Nwa. I'm talking of my own constituency. Let me give you a simple example, Mr. Babila. About 2 months ago, one gentleman left Nigeria with a speaker. Luckily, one of the military man who takes care of Savongari was on guard. He came with a speaker. He was transporting that speaker. He said that speaker had to be taken to Kumbu. And Mr. Babila, luckily, this strong military man insisted that he wants to see what's within the speaker. Mr. Babila, I bet you what came out of that speaker. You had one of this AK-47, you had rocket launcher, you had even rockets within, things that were used. You had bullets in large quantity within that large speaker. That was just the one that was caught. Mr. Babila, we don't know how many have already come in, how many are on their way, if the borders are still left porous as such. So, it is not strange to hear that this person has a gun. He says he's going to fight. I think during the disarmament with our brothers, disarmament in the sense of making them know that there was not going to be any war between the Fulanis and the natives, that we're going to live as one. You hear people will say that, no, if the Fulanis are armed, then we'll have to arm ourselves. If the natives are armed, the Fulanis, then we need to arm ourselves. And where is the market? The market is just about 3 or 4 hours trekking from Nwa to Nigeria. And sometimes those guns will not end in one subdivision for sure. They will go beyond. Honorable Edward Adamu also decries government's failure to supply electricity
electric energy for parts of his constituency in the Donga Mountain Division. And in fact, for several years, Nwa has never been connected. He indicated that a project to supply electricity in Nwa subdivision validated some 5 years ago has never been executed. And away from that, he says his constituency Nwa is suffering other serious underdevelopmental challenges. Listen to him once again in the following extract. He was with Babila Jonathan. Certain elites have taken it for political purpose and for selfish interests and have not maybe explained it very well. When you tell the government that this is my situation and you come back to your people and tell the people that I told the state about this, they will think that you could be saying the truth. But if they don't hear you say it, they don't see you make any effort to prove that you are ready to help them, but you want to say nothing wrong is happening in my area because you think you've calmed down the situation in your area and you need some political appointment from the head of state, that is where elites now start losing credibility from the natives. I've said Nwa is the only subdivision since 1963 that does not have light. I think about 4 or 5 years back, a whole project was written on that, and the government approved that electricity was going to be supplied to Nwa from Ndu, where light ends in Ndu, there's SOP. It's just about 35 kilometers away from Nwa, which means just to take light from Ndu to Nwa would not be any problem. But the crisis stepped in, and that project went off. And of late, when the minister in charge of this domain came to the assembly and read out projects that were in view, my own project was not there, and I raised my alarm. I said, even my own project that was accepted some 5 years back for Nwa subdivision, I've not heard you read it out, which means that it's no longer there. I will say that one of the things we said in the assembly was that instead of depending on one source or the few dams that we have the head of state has helped us to construct of late, maybe if we go back to local areas, if I look at the case of Moyuka here, Yoke is just there, and say, okay, let's take Moyuka and the environment and generate electricity there, so that we don't rely only on electricity that comes from Songlulu or wherever, so that if there is a problem along the track, people in Yoke do not suffer, or people in Moyuka do not suffer. Let me take the case of Kambe. We used to have Chua was a waterfall, and it used to generate electricity. What we tried to propose was that let them to a certain extent privatize, so that people can set up electricity that can take care of Kambe and the environment. And if you come to one, there's a big waterfall that can be done as well. You do it there. Don't only wait to transport electricity all the way from Songlulu, from Mendele, from wherever, and take to, because transportation is quite expensive. Production is no problem. Then how to transport it to where the consumers are is very expensive. The minister acknowledged it. And in the course of that extract, you also saw images of Nwa Town. Images in the background were those of Nwa Town in the Donga Mountain Division of the Northwest region of Cameroon, as you got an extract of the Member of Parliament for the Donga Mountain East Special Constituency. And from the Northwest, we take you up north to the Far North region, where the Senior Divisional Officer for the Diamari Division, Jean-Marc Ekwa Mbarga, has called on the people of Uru Seye to live in harmony with their brothers of Kodek. The Senior Divisional Officer was speaking during a crisis meeting. It should be recalled that before his visit, the two communities were living in tense relationships that started since the people of Orusaye were dispersed by a natural catastrophe. Simat Njikangebe tells us more in the following report. After the floods of last year that destroyed homes of inhabitants of Uruseye, authorities transferred them to a temporary site in between Kodek and Jugof in Marwa 3 subdivision. Since their relocation in 2020, they have not been provided with houses, and with the return of rains, authorities have decided
to move them, the place chosen by the divisional office of Marwa 3 between Kodek and Jugov, the inhabitants are requesting that it should be autonomous with a chief of theirs. They won't be depending on the chief of Jugov. We came to identify a place to keep the population of Uruseya who were flood victims last year. Uruseya qui avait été par le passé en 2020 victime des inondations. We didn't come here to create a new village. Maybe that will be in the future. Faire donc les délimitations, même si cela est possible dans l'avenir. Mais pour l'instant, nous sommes venus pour recaser des populations afin qu'ils ne soient plus menacés par les inondations. The request of the flood victims created tension between Kodek and Jugov. Reasons for a crisis meeting chaired by the senior divisional officer of Diamare. Ils savaient déjà là où ils peuvent s'installer. They are going to settle here, and we advise them to stay away from trouble. Indiqué par le sous-préfet, éviter toutes les tensions possibles. Particularly from the neighboring village. They can even start putting up their houses here. S'il y en a qui sont prêts, and the authorities are going to assist them. Suivre ce qui se passe exactement sur le terrain. The meeting ended with both parties having an agreement to settle in the place where the authorities have given them for the time being, while hoping that in future a village might be carved out. PWD Bamenda, we are in sports football. PWD Bamenda is the latest team to qualify for the semi-final rank of the Cup of Cameroon. PWD picked their qualification ticket to the quarterfinals, or rather semi-finals, after beating Avion FC of Nkam in a match disputed in Bafoussam, chief town of the west region of Cameroon, over the weekend. The boys of the city of Abakwa had a better side of Avion FC of the Nkam in the littoral region, giving them a 2-0. That was a 2-0 spanking. PWD has, however, moved to the semi-finals, and draws for the semi-finals are already known. PWD of Bamenda will be playing against Union Sportive of Douala, and Astro of Douala will also be playing with Couton Sport of Garwa. They are the 4 teams so far to play the semi-finals of the Cup of Cameroon 2021. After the encounter in Bafoussam, a reporter got up with the president of PWD Football Club of Bamenda. Here is what he had to say. It was a difficult game. We knew that it was going to be a very difficult game, but again, I feel that we were the better side. We had better scoring opportunities. They had the better chances, and you know, we had the 2 goals of the game, and that's it. So basically, I am a very, very happy president. I am a very, very satisfied president, not only from the result, but also the quality of play that the boys produced. So I think that the next stage now is the semi-finals, and we are going to prepare to confront our opponents for the semi-finals. Well, listen, the championship is the championship, the cup is the cup. We feel that we really need to win this cup. We start having that feeling now. We think that we need to dry the tears of our fathers during the 1979 finals against Dynamo. But for us to get there, we have one last hurdle. That is Union Sportive of Douala. So we are definitely going to do our best to prepare the match, the game, with our might, with all that we have, with all our energies, with all our resources, to make sure that we have the possibility to go across Union, which of course has an excellent team, and which is a team that we respect so much. Pascal Abunde, president of the Public Works Public Works Department Social Club, PWD Bamenda. We end this edition of the news with that, but to say that, as announced in French, highly awaited today is the encounter between Ivorian President Alassane Dramane Ouattara and the former President Laurent Gbagbo. As you heard in French, they are meeting for the first time in 10 years after an electoral violence that 10 issues wayward in Côte d'Ivoire. Ladies and gentlemen, we shall be back tomorrow at 7 a.m. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Rendez-vous demain 7h, s'il plaît à Dieu, Formi, Armstrong, Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Les programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions.